Pour cette recette, il vous faudra 150 g de farine. Ajoutez une cuillère à soupe de levure chimique, puis mélangez ces deux ingrédients. Dans un petit bol, versez 3 cuillères à soupe de sucre vanillé. Et pour ceux qui se demandent comment faire du sucre vanillé, c'est tout simple. Vous faites macérer des gousses de vanille dans du sucre blanc, du sucre roux, bref, celui de votre choix, pendant plusieurs semaines. Et le sucre en prend tout simplement le goût. Ajoutez ensuite 40 g de beurre fondu légèrement refroidi. Mélangez jusqu'à ce que ces deux ingrédients se soient bien combinés l'un à l'autre et versez-le dans le mélange précédent. Ajoutez 125 ml de lait, puis mélangez avec le fouet manuel. Préparez de côté un simple moule à gâteau d'environ 15 à 18 cm. Puis coupez les fruits de votre choix comme pour faire une simple tarte, en morceaux donc, et les déposez dans votre moule à gâteau. Alors ici, comme vous avez pu le voir, j'ai pris 2 pêches et 4 abricots. C'est le moment de déposer votre pâte sur les fruits. Pensez simplement à bien l'étaler afin de recouvrir tous les fruits. Dernière étape, dans un bol, versez 80 g de sucre glace, puis ajoutez 2 cuillères à soupe de fécule de votre choix. Ça fait environ 15 g de fécule. Ici, j'ai choisi l'arrowroot comme à mon habitude et mélangez un petit peu. Puis saupoudrez à l'aide d'une cuillère à soupe sur toute la surface de votre pâte à gâteau, votre pâte à pudding aux fruits. Et enfin, l'étape la plus importante, le petit secret de famille, c'est d'ajouter 80 ml d'eau chaude par-dessus, là encore sur toute la surface. Puis mettre au four à 165 degrés pendant environ 1 heure. Regardez comme il est magnifique. Il a bien gonflé, il a légèrement caramélisé. Et la troisième couche que nous avons ajoutée par-dessus permet de créer une couche extrêmement croustillante. Ça se rapproche beaucoup du cobbler, mais entre nous, c'est encore meilleur. C'est un dessert que vous pouvez manger chaud ou froid selon vos envies et que vous pouvez déguster avec par exemple une crème glacée à la vanille fait maison. So now let's start the recipe in English. You will need 150 grams of flour. Add 1 tablespoon of baking powder and mix these two ingredients together. In a small bowl,
Put 3 tablespoons of vanilla sugar. It's very simple to make it. Just put 1 vanilla pod in white sugar or brown sugar, as you want in fact, and let it macerate for several weeks. Then simply add 40 grams of melted butter and mix well again and add it to the previous mixture. Add half a cup of milk and mix again. Then take a cake pan about 15 to 18 centimeters. Then cut some fruits of your choice and put them in your cake pan. So here, as you could see, I took 2 peaches and 4 apricots. Just perfect for summer. Cover with the cake dough and spread it correctly to cover everything. In another bowl, put 80 grams of icing sugar, then add 2 tablespoons of starch of your choice, and mix well again. And sprinkle the mixture over all the fruits. And finally, the most important thing, my little family secret, is to add 80 milliliters of hot water on top. Then put in oven at 165 degrees for about 1 hour. Look how beautiful it is. It has slightly caramelized. Oh, it's just beautiful. And the third layer allows to create an extremely crispy layer. It gets much closer to the cobbler, but between us, it's even better. It's a dessert that you can eat hot or cold. It's a pudding, a delicious pudding. And that you can test with, by example, a homemade vanilla ice cream. Just perfect.